So hello my dear friends. So today I'm going to discuss about the parturition and lactation. First you should remember that what does meant by parturition. In simple words I can say parturition is nothing but the delivery of the baby. And lactation I can say that the release or the productions of the milk after parturition. Okay, so these are called as, so let us discuss now parturition and lactation. The average duration of human pregnancy is about 9 months, which is called as gestation period. Vigorous contraction of the uterus at the end of pregnancy causes expulsion or delivery of the fetus. Okay, very easiest. If you thorough with the line by line insert it, then whatever with the type of the question they will ask in JEE advanced, I mean need whatever entrance exam, you are going to able to crack the exam. Okay, so you should remember the concept and what they have written. So the average in humans we can say that the average duration of pregnancy will be about 9 months. 9 month mat enti irtade pregnancy, which is called as gestation period. Very very important. Now vigorous contraction of the uterus at the end of pregnancy causes expulsion of the fetus. Say vigorous means lot of contraction of the uterus. If you remember this vagina, in vagina you can say three layers of the uterus: endometrium, myometrium, perimetrium. Yeah, so those contractions, so we can say at the at the later we can say at the, like, when the pregnancy, when the gestation period is about to end, that time we can see there are a lot of contraction will be happen of the uterus will start doing the contraction. Contraction ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಏನಪ್ಪ ಅವೆಲ್ಲ ಮೂರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ of the uterus ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ at the end of pregnancy, which will cause the delivery. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ರಸ್ನ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದ ಯೂಟ್ರಸ್ನ ಏನೇನು ವಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಮೂರು ವಾಲ್ ಅವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ವಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ and pregnancy ಮುಗಿಯೋ when the pregnancy is about to end, that time they will undergo the contractions. Contraction means expelled ಮಾಡುವಂತ ಇಂತಿ muscle contraction ಇಂತಿ ಒಳಪಡ್ತಾವ. ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ which will lead to the expulsion of the fetus. Understood? So at the end of the gestation period or the pregnancy, the uterus will start exhibiting the muscle contraction, which will lead to the delivery of the fetus. Now this process of the delivery of the fetus is called parturition. That is only that the process of the expulsion of the fetus due to the vigorous contraction of the uterus is called parturition or delivery of the baby. Okay, fine. Parturition is induced by a complex and neuroendocrine mechanism. The signals for parturition originate from a fully developed fetus and the placenta, which induce male uterine contractions called fetal ejection reflex. Parturition in a pand, it is one of the, like we can say, it is a complex mechanism. It is not a simple mechanism. Okay, so parturition is a neuroendocrine mechanism. The neurological system and endocrine system is also involved in this mechanism. So parturition ಗೆ ಎರಡು ಬೇಕು, ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಹಾಯನೂ ಕೂಡ ಬೇಕು, ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ರಂಥಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯೂರೋ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು. ನಾವು ದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್. ಈಗ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, parturition is induced by complex. Okay, the signals for parturition origin from a fully developed fetus. ಈಗ ಒಂದು ಬೇಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೌದಾ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ದೆ ಏನಪ್ಪ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಬೇಬಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ 9 ಮಂತ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಇಂತಿ ಮುಗಿಯೋಕೆ ಅವಶ್ಯಕ ಮುಗಿಯೋಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಏನಾಗಬೇಕು? ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ the signals for the parturition will be originated from a fully developed fetus and the placenta, which induce male uterine contractions called fetal ejection reflex. In ಈಗ ಫೀಟಸ್ ಏನು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೈತೈತಿ, ಅದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಕೂಡ ಪಟ್ಟವೆ, ಅದರಿಂದ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಾಗ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ನಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೇನು
ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್. ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಬಿ ಇದನ್ನು ಫೀಟಸ್ ಇದನ್ನು ಅವಾಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಫೀಟಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅದು ಫೀಟಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಈಗ ನಂಗೆ ಏನೈತಿ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಅದೇಂತಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೈತಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಂತಿ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾ ಏನಂತಿ ಈಗ ಫುಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅದು ಯಾವಾಗ ಹೊರಡಿಸ್ತೈತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇರೆದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂರೋಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಆದಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಂತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೌದಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಫುಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಫೀಟಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ the placenta. Awaginti placenta you should remember, like if it is a fetus and if it is a mother and if it is a fetus, the connection between mother and fetus is called placenta. That is remember. And the placenta induces myolytoin contraction is called fetal ejection. Placenta matati adakage yavaga signal origin agayte anta tilkori avag placenta ge ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ placenta ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ ಅದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫೀಟಲ್ ಎಜೆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಟಲ್ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫೀಟಲ್ ಎಜೆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಫೀಟಲ್ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೀಟಲ್ ಎಜೆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 1 mark point of view. There are lot of time they have asked in Karnataka board as well and CBSE as well. So the placenta which induces myolytoin contraction. So first of all you should know the signals first of all for the parturition origin from a fully developed fetus, and for that later what will happen, the placenta induces the myolytoin contractions and that is called as fetal ejection reflex. Okay, fine. This triggers release of oxytocin from maternal pituitary. Maternal means mother ಅಂತಿ ತಾಯಿಯ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as birth hormone as well. Very very important. This oxytocin is also called as birth hormone because birth process can help ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಈಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಈಗ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಪ್ಲಾಸೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು ಪ್ಲಾಸೆಂಟ್ ಏನಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಯಾವಾಗೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅವಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವಾಗಿಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅವಾಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮದರ್ದ ಏನು ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ರಂಥಿ ಐತಿಲ್ಲ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಈಗ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಹೋಗಿನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಟ್ರಸ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯೂಟ್ರಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಹೋಗಿ ಕುಂತೈತೆ ಮತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಯೂಟ್ರಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ನೀ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ದಿನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಅದು ಬರ್ತೈತಿ ಯೂಟ್ರಸ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಅದಿಂತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಗಿಂದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೆದಿನ ಯಾಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅವಾಗನ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ process will happen. Yeah. So oxytocin acts on this induces oxytocin acts on the uterine muscle and causes stronger uterine contraction as I told, which in turn stimulates further secretion of oxytocin. The stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting stronger and stronger contraction. This led to expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal. That is called as parturition. Okay, soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus. Okay, this is you should remember. That is what I told. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಈಗ ಬೇಬಿ ಯಾವ ಡೆಲಿವರ್ ಆಗ್ತಾನಂತಲ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಫೀಟಸ್ ವಿಲ್ ಫುಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ಸಮ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್. ವೆನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ fully, when he become fully matured means when he will be fully developed and he want to about to deliver. Yeah, so that time what he will do, he will release some signals for parturition. And for that placenta what will do, he will start inducing myolyuterine contraction ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಂತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ myolyuterine contraction and ಅದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ fetal ejection reflex. And when the contraction is going to be happen, there is a release of oxytocin hormone from maternal pituitary and again it will act on the uterine muscle and again it will cause a stronger contraction. Again due to contraction what will happen, whenever contraction is there, when there is a release of hormone that is oxytocin in this case. So
again oxytocin will act on the uterus, again there is a stronger and contraction will happen. So you should remember that oxytocin also called as birth hormone, and also it will, what it is significance, it is help us to inducing stronger and stronger contraction. That is what they have been. So continuous this contraction oxytocin oxytocin uterus ಇದೇನೈತಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿಂತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಂತಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಫೀಟಸ್ನ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಯಾವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಸಮ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಡೆಲಿವರಿ ದಟ್ ವೆನೆವರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್, ವೆನೆವರ್ ದ ಫೀಟಸ್ ಇಸ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಮದರ್, ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಸೆಂಟ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ, I think you have studied it. Okay, so you may have seen in some videos what will happen after the delivery. The placenta is also removed, because now there is no need of placenta, right? Because placenta, what it will do, it will nourish, it will supply nutrients and all till the fetus will develop, right? After ಈಗ fetus ಡೆಲಿವರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಏನು ಡೆಲಿವರ್ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಕೂಡ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ fetus is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus. Okay, fine. The mammary glands of the female undergo differentiation during pregnancy and start producing milks towards the end of the pregnancy by the process called lactation. Now the parturition so we have done the parturition, we have completed. Now next is lactation. First you should remember, I have told that lactation is nothing but the productions of the milk, right? The mammary glands of the female undergo differentiation during the pregnancy. So whenever the female is pregnant, and whenever during the pregnancy up to that is of 9 months, and during that what will happen, because we know that whenever once the parturition is done, that time the mother, that then the fetus require the nutritional, the antibody rich the milk, right? So for the lactation has to be done. Okay, so for that adak preparation ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ತೈತಿ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಯಾವಾಗ ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅವಾಗಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಮ್ಯಾಮ್ರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರೋದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು, ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಸ್ಲೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಆಗೋಕೆ ಏನು ಬೇಕು, ಮಿಲ್ಕ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ನಿಂದ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಮ್ಯಾಮ್ರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇಂತಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ why they will undergo differentiation to produce the antibody rich milk. Okay, now so during pregnancy and start producing milk toward the end of pregnancy, and that's what end of pregnancy, after the parturition they start producing the milk. And that process, the production of the milk after the pregnancy, is called lactation. Okay, simple. Now this helps the mother in feeding the newborn. The milk produced during the initial phases of lactation is called colostrum. Very very important. So that is what I have told, that this produced milk is help the mother to feed the baby, because okay, that is important thing, because milk is now enriched. That milk which is produced during the lactation it is not produced for a year, not, it is produced only for few days. Okay, and later she can produce ordinary milk. Okay, and that milk which is produced during the lactation only for few days, and that milk is called colostrum, which is rich in antibody. Very very important. You can see which contains several antibodies absolutely essential to develop resistance for a newborn babies. Okay, ಯಾಕೆ colostrum antibodies rich ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಬೇಬಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಬಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಟಸ್ ಐತಿ, ಫೀಟಸ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಯಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೊರಗೆ ಬಂದನ್, ಈಗ ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕ್ಯಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹೋರಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರೋಲ್ಲ ಅವನ ಕಡೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲೋಸ್ಟ್ರಮ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಲೈಕ್ ಅ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕೊಲೋಸ್ಟ್ರಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಚ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ, ಅದು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮದರ್ದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಮದರ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲ ಫೀಟಸ್ ಅಕ್ಕ, ವೆನೆವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಹೇಳೋದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಬಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿಮೇಲ
ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ರೈಟ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಮಗುಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ದು ಹಾಲು ಕೊಡ್ರಿ, ಬ್ಯಾದ ಹಾಲು ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಯಾಕಂತಾರು, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಹಾಲು ಏನಿರ್ತೈತಿಲ್ಲ that is nothing but colostrum, that is rich in antibodies. And what is that function, what it will perform? It will give a resistant to disease causing microbes, and it will protect the baby from the disease causing microbes and all. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದೊಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಕೊಲಾಸ್ಟ್ರಮ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂತೇವಿ, ದ ಫೀಟಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸನ್ನು ಹೋರಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇರೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೊಲಾಸ್ಟ್ರಮ್ ಇಂದ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೆಸಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಂ, ಆಮೇಲೆ ಅದೇಂತಿ ಈಗ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಾಕತ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಫೀಟಸಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ, ಅದ್ರಿಂದ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೊಲಾಸ್ಟ್ರಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಬಂದು, ಈಗ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ that is what the doctors will advise, that to feed the breast, feed the colostrum for the baby, and which is very essential for everyone as well, because it will help to bring a better health of the baby, and also it will help how by giving a protection, by giving a resistance to the disease causing microbes. Okay, fine. So this is all about the parturition lactation. Okay, if you have any doubts, just comment in the comment section, and I can clear those doubts as well. And okay, this is all about this video. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you.